velocity compounding. Also, we will discuss the pressure compounding and combine means pressure and velocity compounding both. So three category we will discuss today of compounding. And before starting the discussion of this velocity compounding, let me first rebrush our what is compounding and why it is required in our steam turbine. Okay, so for that, let me go in our front previous slide. So you can see that. So when the our steam that is passing through a nozzle, then the whatever this our steam coming out from the nozzle with some kinetic or we can say velocity. But if there is a number of nozzle, એક કરતા વધારે nozzle હોય, at that time the whatever this velocity of the our steam jet which is coming out from the nozzle is very high. Okay, so the absolute velocity v1 is very high, and if this high velocity jets that is strike onto that our blades, at that time the blade is rotating with very high velocity. The blade is rotating with very high velocity, so it means the VB is very high. Okay, so if VB means blade velocity is very high, then what happened? So according to our VB equation, you can say that the whatever this our speed of this our turbine, otherwise diameter of the turbine, is going to increase. Okay, so if we consider the diameter is a constant and consider that the velocity of the blade is increasing very high, then the speed of the turbine is increasing and it is very high, and it is near about roughly the our whatever the figure that is near about 30,000 rpm. Okay, so this much rpm we not required to use in any application. આ 30,000 rpm વાળી સ્પીડ આપણે ક્યાંય જરૂરી નથી, બરાબર? આટલી બધી સ્પીડ આપણે ક્યાંય જરૂરી નથી યુઝ કરવાનું. આપણે તો વધારેમાં વધારે કેટલી સ્પીડ જોઈએ તો કે 6,000 કે 7,000 કે 8,000, બહુ તો 10,000, બરાબર? મેક્સિમમ જોઈએ તો આપણે 10,000 rpm જોઈએ, પણ આ આગળ તો કેટલી મળે છે? નિયર અબાઉટ 30,000. So this much speed is not required to use, and it is not also handleable. Okay, it is not we can handle this much high speed. Why? Because as this 30,000 rpm speed, there is so many vibration and so many noise is there in the turbine, and may be possible due to this our vibration the accident may be take place. Okay, so this much speed we not required, so we required the compounding to reduce or to control this our speed. Okay, to control this our speed, otherwise to reduce this speed, the compounding of our steam turbine is required. પછી કોઈક એવું કહે કે આપણે સ્પીડને શું કરવા વેરી કરીએ છીએ, આપણે સ્પીડને કોન્સ્ટન્ટ રાખો ને ડાયામીટર વધારો, તો આપણે કમ્પાઉન્ડિંગની જરૂર ના પડે, કોઈ એવું કહે, બરાબર? સો ઇન ધેટ કેસ વોટ હેપન? કોઈ એવું કહે કે ભાઈ તમે સ્પીડ કોન્સ્ટન્ટ રાખીને ડાયામીટર વધારો તો તમારે કમ્પાઉન્ડિંગની જરૂર ના પડે, પણ એમાં પ્રોબ્લેમ છે. તો પ્રોબ્લેમ શું છે? ઇફ સ્પીડ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ and diameter is going to vary, at that time with the increase in our blade velocity, the diameter is going to be increased. But if diameter going to increase, then the material which is used in that our turbine, that is increasing. If material is increasing,
then the cost of this our turbine is increasing. So that is the first our reason. So if diameter increase, then cost is increasing. Also, if diameter increasing, then the size of this our turbine is going to increase. So the pace required is more for the turbine. So because of these two problem, we cannot vary the diameter also. Okay, because of the size problem and the cost problem, the diameter also we cannot vary with our velocity. Okay, so we require the compounding. આપણે એટલા માટે કમ્પાઉન્ડિંગ જોઈશે કારણ કે ડાયામીટર વધારીશું તો પણ પ્રોબ્લેમ થશે એટલે ડાયામીટરનો તો હવે ફિક્સ જ કરવો પડે કે ભાઈ કોસ્ટ વધે ના ચાલે પૈસા ના ખર્ચાય બહુ બધા બરાબર પૈસાની વાત આવે એટલે આપણે સીધા જ ગુજરાતીઓ ના પાડી દે કે ભાઈ પૈસા નથી આપણી જોડે તો પછી બીજો ઓપ્શન શું રહ્યો તો કે ભાઈ સ્પીડ કંટ્રોલ કરો કારણ કે હવે તો સ્પીડ વધશે જો તમે ડાયામીટર કોન્સ્ટન્ટ રાખ્યો તો આપણી માટે ઓપ્શન શું કે ભાઈ આ ગમે તેમ કરીને આ સ્પીડને કંટ્રોલ કરો તો એટલા માટે જ આપણે શું કરીએ છીએ કે ભાઈ કમ્પાઉન્ડિંગ વાપરો so we are using the compounding. Okay, everybody getting this? Sir. Okay, and as I discussed last time, the compounding of our steam turbine is three types: velocity compounding, pressure compounding, and pressure velocity, otherwise velocity pressure compounding. Okay, so let me discuss first one, the velocity compounding. Now how you construct the velocity compounding? આ velocity compounding ની arrangement અથવા તો construction કેવું હોય છે આપણા turbine ની અંદર? Okay, so compounding is nothing but to arrange the our whatever is our blade and nozzle. Compounding એટલે શું કે તમારી blade જે moving blade છે તમારા nozzle છે એને સરખી રીતે ગોઠવો કે જેથી તમારું શું થાય velocity તમારું speed control થાય. Okay, તો કેવી રીતે કન્સ્ટ્રક્શન કરવું? How the arrangement is required in the velocity compounding? Okay, so let me see the arrangement. So here first the nozzle row. Here I have shown the nozzle 1 2 3 nozzle here. Okay, so here first you have to arrange the nozzle row. પહેલા તમારું શું આવશે? Nozzle row આવશે. Okay, so this one is nozzle row 1 2 3. Okay, so here I have shown only the three nozzle, but it is more than that in our actual case. Actual case માં જુઓ તો એ 3 કરતા વધારે છે મેં ખાલી આગે 3 જ બતાવી. Okay, now the after the nozzle row you have to arrange the moving blade row. nozzle પછી જે આવશે nozzle row એના પછી કહેશે ને row moving blade row મૂકવાની. Okay, moving blade row ગોઠવવાની અથવા તો મૂકવાની. And this two, one more, after the our moving blade what we have to arrange? You arrange the fixed blade row. moving blade પછી તમારે શું ગોઠવવાની છે? fixed blade row. Okay, so after the moving blade the fixed blade row, and after the fixed blade row પછી શું ગોઠવવાનું? again the moving blade but second row. After the moving fixed blade you just arrange the second moving blade row. Okay, so this is the arrangement of the our velocity compounding. આ તમારું શું થયું? velocity compounding થયું. Okay, now this our combination of first row, first moving blade row, then after the fixed blade row, then after the second moving blade row, this is known as a stage. Are you getting? આ જે 3 બ્લેડની રો છે એના કોમ્બિનેશનને શું કહેવાય? વન સ્ટેજ અથવા તો સ્ટેજ કહેવાય. ઓકે, સ્ટેજ is nothing but it is the our combine of our moving blade, fixed blade and second moving blade row. Getting everybody? Hello? Sir. Okay, so in this our velocity compounding, the stage is nothing but it is the combination of the first moving blade rows, then fixed blade row, then second moving blade row. Okay, all these three combined together make the stage. હવે એવું જરૂરી નથી કે આ આગળ એક જ સ્ટેજ હોય. મેં તમને આ ફિગરમાં ખાલી એક સ્ટેજ બતાવ્યા છે, પણ મે બી પોસિબલ
you required more than one stage in our actual steam turbine. તો આ આગળ ખાલી રફલી આઈડિયા આપું છું. What is the second stage? Second stage માં શું હશે? In second stage again there is a third moving blade row. Sorry, fixed blade આવશે પહેલા. Okay. Let me here erase this one. Okay. So after this, what is the our, that is again the our fixed blade. Okay, so this is the fixed blade. Then again there is a moving blade, third one. Okay, so this is the third one, moving blade. Then again there is a our fixed blade, pachi fixed blade. So this way the arrangement is continue. Okay, પણ આપણે stage 1 છે તો આ થયું stage 2. Okay, so combination of the moving blade and the fixed blade is nothing but this stage, and here the more than one stage that is we can use in the steam turbine. But for understanding purpose I just consider only the one stage. ખાલી આપણે જે સમજવા માટે છે એક જ સ્ટેજ કન્સિડર કરીએ, પણ આવા તમે ઘણા બધા સ્ટેજ તમે અંદર એડ કરેલા હોય છે. શેમાં? વેલોસિટી કમ્પાઉન્ડિંગમાં. એકચ્યુઅલી જે વેલોસિટી કમ્પાઉન્ડ તમે જોશો તો એમાં એક કરતાં વધારે સ્ટેજ આપેલા હશે. Getting everybody? Everybody sir. getting? Yes, sir. Yes. Okay. So now this is the arrangement, or we can say the construction. આ તમારું arrangement છે કાં તો construction છે શેનું? Velocity compounding. બરાબર? Now how this our what is this velocity compounding works? Velocity compounding કેવી રીતે વર્ક કરે છે? Okay, so let me see the how the flow is take place inside this velocity compounding. So before going to that our flow, let me here clear what is the our arrangement in actual our what is this our turbine. So just consider this figure, first figure, and let me discuss about this. So you can see in our actual how the velocity compounding in our steam turbine. So this is the shaft. Okay, this one is shaft, and this one is our turbine rotor, otherwise disc. So this one from here to here, and at the top you can see at the top of this our turbine disc, otherwise turbine rotor, what is there? There is a two moving blade. ત્યાં બે મૂવિંગ બ્લેડ લગાવેલી છે. બરાબર? ટર્બાઇનના રોટરની ઉપર બે મૂવિંગ બ્લેડ ચોંટાડેલી છે અથવા ફિક્સ કરેલી છે. પણ એની અંદર વચ્ચે બીજી પાછી એક બ્લેડ છે. જુઓ, between these two moving blade there is a one more blade row, and that is nothing but it is fixed blade. That is the fixed blade, and that is our attached to that our casing. એ કોની જોડે અટેચ કરેલી છે? કેસિંગ જોડે. Okay, last time also I have just shown this figure. Last time પણ મેં તમને બતાવી હતી. So whatever is our moving blade that is attached to the our rotor, where this our fixed blade that is attached to that our casing. So here it is written casing, and this one you can see before the our moving blade, first row of moving blade there is a nozzle row. આ આગળ એક જ નોઝલ દેખાય છે, પણ તમે સર્ક્યુલરમાં જુઓ તો એક કરતાં વધારે, કારણ કે આ ક્રોસ સેક્શન બતાવ્યો છે. ક્રોસ સેક્શન બતાવ્યો છે એટલે એક જ તમને દેખાય છે. બરાબર? નોઝલ એવી રીતે બ્લેડ પણ તમને એક એક જ દેખાય છે, બધી બ્લેડો. પણ જનરલી એક એક બ્લેડ નથી, ક્રોસ સેક્શન છે તમને એટલા માટે એક એક બ્લેડ દેખાય છે. બાકી આખું ગોળ તમે ચકેડું લો ટર્બાઇનનું તો તમને બધી જ બ્લેડ દેખાય, એટલે એક કરતાં વધારે બ્લેડ હોય બધી, અને એક કરતાં વધારે નોઝલ હોય. બરાબર? So this is our what is the actual construction of our what is this velocity compounding, and this one is already we have discussed in earlier. બરાબર? આગળ આપણે ડિસ્કસ કરીશું. Now let me see how the flow is take place. Okay, so here the flow is take place here is like this. So before the whatever this our flow is take place, let me first concentrate here in nozzle. પહેલા આપણે નોઝલમાં જોઈએ શું થાય છે. Okay, so in nozzle the steam is enter with the pressure P1. Okay, let's consider with pressure P1 the steam is entered into that our nozzle. હવે આ steam ક્યાંથી આવી? This steam is coming from the boiler. This steam is coming from the boiler, and from the boiler the steam with P1 pressure
that is entering into the our nozzle. આ nozzle માં આપણે શું થશે enter થશે બરાબર. Now what happen into this our nozzle? આ nozzle માં શું થશે? Then when the steam is passing through this our nozzle, then the pressure is going to decrease and velocity is going to increase. So let me consider the velocity after the our what is this our passing through this nozzle is becomes the V1, okay, and the pressure is decreasing and becomes it is the P2, okay. Pressure decrease થઈને કેટલું થઈ જાય છે P2 જેટલું, જ્યારે velocity increase થઈને કેટલી થશે V1 જેટલી, okay. Now this our steam jet with velocity V1 that is entering into the our pacing between the two blades, જે બે બ્લેડ વચ્ચેનું pacing છે એમાં enter થશે, okay. So when it is entering, then what happen? The whatever this our impulse force is acting on that our blade, and so that when it is come out from this our pacing between the two blades, then the velocity is decreasing up to the V2 and the pressure is remaining constant. Pressure તમારું ચેન્જ નહીં થાય, એ તમારું શું થશે P2 નું P2 જ રહેશે, okay. So when it is passing through the our blades, then the velocity is going to decrease from V1 to V2, but pressure is remaining constant. પણ pressure આપણું ચેન્જ નથી થતું, જે આપણે આગળ જોયું હતું આપણે પ્રિન્સિપલ ઓફ વર્કિંગમાં, બરાબર. So this way the whatever this our impulse force acting on that our moving blade, so moving blade is going to rotate and the velocity steam is coming out, steam jet is coming out with velocity V1 and pressure P2. Now this our steam with velocity V1 and pressure P2 that is entering into the fixed blade में enter થશે, બરાબર. But fixed blade is fixed, it is not rotating. So what happened? So that the velocity is not also going to change and the pressure is not going to change. આ ફિક્સ બ્લેડ છે એટલે એમાં પ્રેશર પણ ચેન્જ નહીં થાય અને વેલોસિટી પણ ચેન્જ નહીં થાય, ઓકે. સો વેલોસિટી ઇઝ રિમેનિંગ V2 and pressure is remaining P2. આમાં વેલોસિટી પણ ચેન્જ ના થઈ અને પ્રેશર પણ ચેન્જ ના થયું, કેમ? કારણ કે ફિક્સ બ્લેડ છે, ફિક્સ બ્લેડ છે એટલે એમાં તમારું શું થાય વેલોસિટી ખર્ચાશે નહીં, એટલે વેલોસિટી એને જ રહેવાની છે P2 ની V2 ની V2 અને પ્રેશર તો એને જ રહેશે P2. જ્યાં સુધી નોઝલ ના આવે ત્યાં સુધી એ પ્રેશર ચેન્જ નથી થવાનું, ઓકે. Now again this our velocity steam jet which is coming out from the fixed blade, it is going into the our second moving blade row with velocity V2 and pressure P2. So when it is entering into second row of moving blade, again it is change direction, so that momentum is going to change, so the impulse force is acting and so that moving blade, second moving blade row is rotating, okay. And when it is steam coming out from this our second row of moving blade, its velocity is going to change, and velocity હવે બદલાઈ જશે, કેમ? કારણ કે આ આગળ તમારી velocity ખર્ચાઈ છે એમાં રોટેશનમાં, so that V2 is becomes V3 but P2 is remaining P2, pressure તમારું P2 જ રહેશે, okay. So here when the steam coming out from the second row of moving blade, the pressure is remaining same but velocity is going to decrease, it is from V2 to V3, okay. V2 to V3 જેટલું એ decrease થશે. So this is nothing but it is our whatever is our flow of steam through this our velocity compounding. Now if you concentrate here, જો તમે અહીંથી ધ્યાનથી જોશો તો તમારું velocity આ આગળ છે એ કંટ્રોલ થાય છે. We control the velocity of this steam, okay. Gradually the velocity is going to decrease, velocity છે એ ધીરે ધીરે decrease થાય છે, okay. So let me here point out the initial velocity is V1 that is very high, આ બહુ બધી વધારે હતી, બરાબર. તો આપણે શું કર્યું, એમાંથી થોડી ઘણી આપણે પાસ થવા દીધી, થોડી ઘણી જ આપણે વેલોસિટી વાપરી, બધી વેલોસિટી વાપરી નહીં. સો ઇટ ઇઝ રિડ્યુસ ટુ V2 અને પાછું શું કર્યું V2 માં, પણ V2 ની વેલોસિટી આપણે છે એકદમ ઝીરો નથી. So only few velocity we have used. Now again pass to the our what is the fixed blade, and then it is pass into second moving row. In second moving row again we use ફરી પાછી આપણે use કરી velocity થોડી, okay. So here the whatever this our velocity is gradually we are just using, not at a one time
the all our velocity that is converted into the our rotation. Rotation આ આગળ શું થોડું ઘણું આવ્યું, આ VB મળી, નો ડાઉટ VB is there but it is somewhat less કારણ કે આ આગળ તમારું કન્વર્ઝન ઓછું કર્યું છે. આ આગળ ફરી તમને VB મળ્યું, ફરી VB, but again the what is this our less VB, આ આગળ પણ વેલ્યુ ઓછી છે. કેમ? કારણ કે તમે થોડું ઘણું જ વાપરી છે. So similarly you can use the number of stages. આ તમે એક જ સ્ટેજ વાપર્યો છે, તમે હજુ બીજા સ્ટેજ અંદર જોઈન્ટ કરો તો તમારું શું વેલોસિટી ધીરે ધીરે તમે ડિક્રીઝ કરો કે જેથી તમે વેલોસિટીને ઉપર કંટ્રોલ લાવી શકો. બરાબર, વેલોસિટી પર કંટ્રોલ લાવી શકો, સો દેટ યુ કેન કંટ્રોલ ધ VB. જો V1 કંટ્રોલ ધીરે ધીરે કરો તો VB પણ તમારું ધીરે ધીરે કંટ્રોલ થયું. And if VB is controlled, then automatic your N speed that is going to be controlled. Okay, everybody getting this flow of steam inside this velocity compounding? Hello? Yes, sir. Okay, so here this fixed blade that is used only for guiding the our flow of steam. The fixed blade is used for only to guide the our steam from first row to second row. ખાલી ગાઈડ જ કરે છે સ્ટીમ ને, બરાબર, એમાં કોઈ વર્ક પ્રોડ્યુસ નહીં કરે ફિક્સ બ્લેડ થી. નાઉ લેટ વી સી ધ અવર પ્રેશર એન્ડ વેલોસિટી હાઉ ઇટ ઇઝ ચેન્જીસ. આપણે તમને આગળ મેં વેલ્યુ એટલે કે તમને ગ્રાફ વડે બતાવું કે આ વેલોસિટી અને પ્રેશર કેવી રીતે ચેન્જ થાય છે. બાય ગ્રાફ વડે બતાવું કે પ્રેશર અને વેલોસિટી કેવી રીતે ચેન્જ થાય છે. ઓકે, સો લેટ મી સો અગેન pressure and velocity variation in the velocity compounding. So we already discussed how the flow is take place and what is the value of our velocity and pressure at the inlet and outlet of the blades arrangement. Okay, so let me first say the starting with the nozzle row માંથી start કરીએ. So here the pressure is P1 at the inlet of the nozzle. The pressure is P1 at the inlet of the nozzle. So here, and when the steam passing through the nozzle, જ્યારે nozzle માંથી pass થાય છે, then the velocity pressure is going to decrease. The blue line you can see it is decreasing, the blue line that is decreasing. Okay, and pressure becomes how much? Pressure કેટલું થઈ જાય છે? It is P2. Okay, so pressure that is decreasing from this our nozzle from P1 to P2. And then after what happened? Then after in the moving blade, first row of moving blade, what happened? Pressure is remaining constant. So pressure is remaining constant means horizontal line. Pressure is remaining constant in the our what is this first moving blade row. Also pressure remaining constant in the fixed moving blade row. Also the pressure remaining constant in the second row of moving blade, so that the pressure line is now horizontal. And pressure is the end of the first stage. It is nothing but it is P2. પણ એટલે પહેલા સ્ટેજની અંદર જે પ્રેશર છે એ P2 જેટલું રહ્યું, P1 માંથી P2 જેટલું બન્યું. Are you getting the pressure changes in this our velocity compounding? Yes, sir. Okay, now let me see the velocity, how velocity is going to change. So here the what is this velocity? Initial velocity is V. Suppose we consider initial before the entering into the nozzle માં enter થતા પહેલા, and then after the velocity is going to increase. Velocity હવે શું થાય છે? Increase થાય છે. કેટલી increase થાય છે? V1 માં જેટલી increase થાય છે. Okay, so when the our steam passing through the nozzle, the velocity increase from V to V1 જેટલી increase થાય છે. પણ તમે જાણો છો કે આ V1 તો બધી નોઝલ માંથી નીકળવાનું છે, એટલા માટે V1 તો બહુ બધું વધારે છે. So if we use this V1 only for one first moving blade, એક જ moving blade વડે જો આપણે કંટ્રોલ કરવા જઈએ, બરાબર, આ ધારો કે આપણે આ અરેન્જમેન્ટ છે એની જગ્યાએ આપણે એક જ રાખીએ. ઓકે, પહેલા આપણે વેલોસિટી ડિક્રીઝ કેવી રીતે થાય ચેન્જ જોઈ લઈએ, પછી આપણે સમજાવવા આવશે. So when the steam passing through the nozzle, its velocity is increased from V to V1, and then after in the first moving blade row, the velocity is decreasing. Okay, velocity is decreasing. કેટલી decrease થાય છે? V1 થી V2 જેટલી. કેમ decrease થઈ? કારણ કે આમાં આપણે વર્ક પ્રોડ્યુસ કર્યું
એટલે કે ઇમ્પેક્ટ ફોર્સ યુઝ કર્યો એટલા માટે તમારી વેલોસિટી ડિક્રીઝ થઈ. સો ડેટ વેલોસિટી ઇઝ ડિક્રીઝિંગ ઇન ધ ફર્સ્ટ મૂવિંગ બ્લેડ રો. નાવ વોટ હેપન ઇન ટુ ફિક્સ બ્લેડ રો? ફિક્સ બ્લેડ રોમાં શું થાય છે? The whatever this our steam only the take the guidance, or we can say the fixed blade is only guide the our steam jet, but it will not produce the impact force. પણ એમાં impact force generate થતો નથી, ખાલી steam ને guide કરે છે. So that the velocity is remaining constant. Velocity is not going to consume. So velocity is remaining constant. So here blue line is the horizontal. So it is remaining V2 in the fixed blade. Then what happened in the second moving blade row? In second moving blade row, the velocity is consumed and the impulse force is produced. So here the velocity again decrease. ક્યાં ડિક્રીઝ કેમ ડિક્રીઝ થઈ? કારણ કે ઇમ્પલ્સ ફોર્સ આપણે જનરેટ કર્યો એટલે વેલોસિટી ડિક્રીઝ કરી. ઓકે, so that the velocity is decreasing from V1 to V3 in the second moving blade row. Okay, are you getting? So the here the whatever this our velocity is gradually decreasing, not suddenly. એક જ સાથે ડિક્રીઝ નથી કરતા. Okay, so this is the variation of this our whatever this velocity and pressure in this our velocity compounding. હવે આપણે જોઈએ જો આપણે એક જ બ્લેડ વાપરી હોત તો શું થાત? So let me take the another color to discuss this one. Okay, blue color. So instead of this our two moving blade row and fix, if you consider only one, ધારો કે અમે એક જ કન્સિડર કરીએ, આમ એક જ રો, એ પાછી શેની? એક જ બ્લેડ, બરાબર? તો આ તમારી બ્લેડ મેં બતાવી, બ્લુ કલર બ્લેડ અત્યારે ડ્રો કર્યું ને, એ એક જ બ્લેડ, આ બધી એરેન્જમેન્ટ કાઢી નાખી અને એક જ બ્લેડ. Then what happened? Whatever this our V1 that is entering into the blade, and in one blade only the whatever this our all the our whatever this velocity that is consumed into the production of the our impulse force. So suddenly the whatever this our જો તમારી આ વેલોસિટી કેવી થાત? આ વેલોસિટી તમારી એકદમ હાઈ બની જાત, આટલી ઊંચી, અહીંથી આટલે જતી રહેત. ઓકે, સો V1 સોરી આ ડિક્રીઝ કરવાનું છે એટલે આ થોડું ચેન્જ કરવાનું, સોરી. So whatever the velocity that is decreasing only in one single row, તો શું થાય? So velocity from here and it is decreasing suddenly from here to here. Okay, તો એક જ સાથે આટલી વેલોસિટી ડિક્રીઝ થાય એક જ સાથે, તો તમારો જે ફોર્સ છે એ ફોર્સ ઇમ્પલ્સ ફોર્સ બહુ બધો વધી જાય એક જ સાથે ડિક્રીઝ કરો તો, અને ઇમ્પલ્સ ફોર્સ વધી જાય એટલે તમારું એન સ્પીડ વધી જાય. ઓકે, અને સ્પીડ વધી જાય એટલે મેં તમને કીધું યાર પેલું તમારું વાઇબ્રેશન વધી જાય ને એ બધું વધી જાય. ઓકે, સો ડેટ so we not required to decrease the our V1 in single stage or in single blade suddenly. એક જ સાથે તમારે આ ડિક્રીઝ કરવાની નહીં, ગ્રેજ્યુઅલી ડિક્રીઝ કરવાની, કે જેથી તમારું આ જે ફોર્સ ધીરે ધીરે જનરેટ થાય, એટલા માટે સ્પીડ ધીરે ધીરે તમારી ઇન્ક્રીઝ થાય, અને એટલા માટે તમારું શું કહેવાય? સ્પીડ કંટ્રોલ થઈ કહેવાય. કેમ કે તમે સ્ટેજ વધારો એટલે જ સ્પીડ વધશે, બાકી નહીં વધે. ઓકે, so this way the whatever this our compounding is done in this our whatever this steam turbine. Are you getting, everybody? Everybody Yes. getting? Yes, sir. Okay, so this is the velocity compounding. In this velocity compounding we control the velocity of the our steam. આપણે સ્પીડ કંટ્રોલ કરવા માટે કોને આપણે ચેન્જ કરીએ છીએ? વેલોસિટીને આપણે કંટ્રોલ કરીએ છીએ. To control the our what is the speed of the turbine, we control the velocity. So it is given the name velocity compounding. એટલા માટે એનું નામ velocity compounding આપ્યું છે. Okay, so that is about that. Now let me see the next our type of compounding, that is pressure compounding. In pressure compounding we control the pressure of the steam to control the speed. આપણે સ્પીડને કંટ્રોલ કરવા માટે કોને કંટ્રોલ કરીશું? પ્રેશરને કંટ્રોલ કરીશું. કોના પ્રેશરને? સ્ટીમના પ્રેશરને. Now how the construction is there, એનું એરેન્જમેન્ટ અથવા તો કન્સ્ટ્રક્શન કેવું હોય છે એ આપણે પહેલા જોઈએ. So in this our pressure compounding, first there is a nozzle row. પહેલા શું હશે? એક નોઝલની રો હશે. ઓકે,
એની પાછળ શું ગોઠવવાની? એની પાછળ ધ મૂવિંગ બ્લેડ રો. ઓકે, પહેલા નોઝલની રો, પછી મૂવિંગ બ્લેડની રો, પછી તરત જ એની પાછળ શું આવશે? એની પાછળ આપણે એક જ સ્ટેજ અને સ્ટેજ 1 કહીશું. કેમ સ્ટેજ 1? કારણ કે આના જ પછી શું આવશે એરેન્જ કરવાનું? ફરી પાછું નોઝલ આવશે. બરાબર, આ આગળ હવે ફિક્સ બ્લેડ નથી આવવાની. ફરી આ આગળ મૂવિંગ બ્લેડ પછી શું એરેન્જ કરવાનું છે? ફરી પાછું નોઝલ. So after the moving blade row, again there is a nozzle row, and again after the nozzle row, there is a moving blade row. Okay, so this way the whatever is our arrangement in the pressure compounding. Again I repeat, હું ફરી પાછું repeat કરું છું. First શું આવશે? Nozzle row. Then after there is a moving blade row. After moving blade row, again there is a nozzle row, and after the nozzle row, again there is a moving blade row. So continue this way. પછી કન્ટિન્યુ કરતા રહેવાનું. આ સ્ટેજ બે સ્ટેજ મૂક્યા છે. તમારે હજુ બીજા એડ કરવા હોય તો થાય. ફરી પાછું આ આગળ નોઝલ રો આપો, ફરી પાછું તમારું મૂવિંગ બ્લેડ આપો, ફરી પાછું નોઝલ રો આપો, ફરી પાછું મૂવિંગ બ્લેડ આપો. સો યુ કેન એડ નંબર ઓફ અવર વોટ એવર ધ સ્ટેજ. એવી રીતે તમે તમારે જેટલા સ્ટેજ એડ કરવા હોય એટલા એડ કરી શકો છો. બરાબર, આ પ્રેશર કમ્પાઉન્ડિંગમાં. બરાબર, આમાં સ્ટેજ એટલે શું થાય? વોટ ઇઝ સ્ટેજ ઇન ધીસ કેસ? The stage is nothing but it is the combination of nozzle row and the moving blade row. That is the one stage. Okay, so that is the stage, we can say one stage. શું શું હોય આમાં? એક નોઝલની રો હોય અને એક તમારા મૂવિંગ બ્લેડની રો હોય. તો એ કોમ્બિનેશન શું થયું તમારું? સ્ટેજ, વન સ્ટેજ. તો આમાં કેટલા સ્ટેજ આપ્યા છે મેં? આમાં કેટલા સ્ટેજ આપ્યા છે મેં? બે સ્ટેજ આપ્યા છે. બરાબર, તો આમાં જે તમને સમજાવવા માટે મેં બે સ્ટેજ કન્સિડર કર્યા છે. બરાબર, સો આઈ હેવ કન્સિડર્ડ ધ ટુ સ્ટેજ. નાઉ લેટ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ ધ ફ્લો ઇઝ ટેક પ્લેસ. હવે આનીમાં જોઈએ આપણે કે આમાં ફ્લો કેવી રીતે થાય છે. બરાબર, સ્ટીમ ફ્લો કેવી રીતે થાય છે. સો લેટ વી સી. બિફોર ગોઈંગ ટુ દેટ અવર ફ્લો, લેટ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ એકચ્યુઅલ એરેન્જમેન્ટ. ભાઈ એકચ્યુઅલ એરેન્જમેન્ટ કેવું હોય છે એ આગળ તમને સમજાવી દઉં. સો અગેન ધીસ ઇઝ ધ સાફ્ટ. આ તમને સાફ્ટ બતાવ્યો છે, ધીસ વન. એન્ડ ધીસ ઇઝ અગેન ધ ટર્બાઇન રોટર અધરવાઇઝ ડિસ્ક. કેટલા છે આમાં ડિસ્ક જોઈ લો, ગણી લો પહેલા. આ 1, આ 2 અને આ 3. કેટલા આપ્યા છે આમાં? 3 ડિસ્ક, એટલે કે 3 રોટર આપ્યા છે ટર્બાઇનના. રોટર કેટલા છે? 3. અને રોટરની ઉપર શું લગાવેલું છે? રોટરની ઉપર જુઓ તો તમને શું લગાવેલું આપેલું છે? મૂવિંગ બ્લેડ. તો એમાં તમને શું આપી છે? મૂવિંગ બ્લેડ એટેચ કરેલી. Okay, so at the periphery of this our rotor there is a moving blade. બરાબર, તો રોટરની પેરિફર પર શું લગાવેલું છે? મૂવિંગ બ્લેડ લગાવેલી છે. અને આ આગળ જો બીજું, વોટ ઇઝ ધીસ? આ શું છે? નોઝલ છે. એક આ પહેલું છે, આ બીજું છે અને આ ત્રીજું. 3 નોઝલ બતાવ્યા છે આમાં. બરાબર, ઓકે. સો ધેટ નોઝલ, એને નોઝલને હવે લગાવવા, સપોર્ટ કેવી રીતે રાખવા, અંદર ફિટ કેવી રીતે કરવા ટર્બાઇનની અંદર? So how to fit this our nozzle into the our turbine? So for that we use the diaphragms. Okay, for that case we use the diaphragms. આપણે એની માટે ડાયાફ્રામ યુઝ કરીએ. તો આ બધા ડાયાફ્રામ છે. આ આગળ એક ડાયાફ્રામ, આ બીજું ડાયાફ્રામ અને આ આગળ કેસિંગની અંદર જ નાખ્યું છે. તો ડાયાફ્રામ કેમ આપ્યા છે? કે તમારા નોઝલને શું કરવા માટે? ફિટ કરવા માટે અથવા તો સપોર્ટ કરવા માટે. બરાબર, એ ડાયાફ્રામ પણ સર્ક્યુલર હોય અને તમારું નોઝલ પણ સર્ક્યુલરલી એરેન્જ કરેલા હોય એની અંદર, ડાયાફ્રામની અંદર. ઓકે, સો ધીસ વે ધ એરેન્જમેન્ટ ઇઝ ગિવન ઇન ધેટ અવર પ્રેશર કમ્પાઉન્ડિંગ ઇન અવર ઇમ્પલ્સ સ્ટીમ ટર્બાઇન. ગેટિંગ? એરેન્જમેન્ટ કેવી રીતે હોય ખબર પડી એવરીબડી? હા સર. ઓકે, Yes, sir. okay, so let me see the flow. હવે flow જોઈએ, steam flow in the pressure compounding. So here let me consider first the our what is the steam coming from the boiler માંથી steam આવે છે. બરાબર, and let me consider the pressure and velocity is v1, v and p. V is the velocity and p is the pressure of that our steam which is coming from the boiler, and it is enter into the our nozzle enter થાય છે. બરાબર, so when it is entering and coming out from the nozzle, what happen? જ્યારે સ્ટીમ જેટ બહાર નીકળશે નોઝલમાંથી ત્યારે શું થશે?
એની વેલોસિટી વધશે અને પ્રેશર ઘટશે. સો વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ v1 એન્ડ પ્રેશર ડિક્રીઝ p1. પ્રેશર p માંથી p1 જેટલું ડિક્રીઝ થશે અને વેલોસિટી v માંથી v1 જેટલી ઇન્ક્રીઝ થશે. Okay, now this steam jet with velocity v1 and pressure p1 that is entering into the moving blade row. Moving blade માં enter થશે. When it is entering to moving blade, its direction is changed, so the impulse force is generated. Okay, and the velocity is consumed and velocity is decreasing. Okay, so velocity decreasing from v1 to v2, but pressure is remaining p1. પણ pressure આમાં change નહીં થાય. બરાબર, ખાલી velocity જ તમારી ઘટશે, pressure change નહીં થાય. Okay, now whatever this our jet coming out from this our first row of moving blade, it is entering to the our second row of nozzle. હવે nozzle માં enter થશે ફરી પાછું second row of nozzle with velocity v2 and pressure p1. So it is entering into that. When it is coming out from the nozzle, જ્યારે nozzle second row માંથી બહાર આવશે, nozzle ના second row માંથી બહાર આવશે ત્યારે શું થશે, velocity એની increase થશે from v2 to v3. હવે આ આગળ increase થશે velocity, હો, velocity increase થશે nozzle માંથી આવે છે એટલે. So velocity increase from v2 to v3, not decreasing, it is increasing. Velocity increase થશે આ આગળ, પણ pressure તમારું શું થશે, decrease થશે. But pressure is going to decrease. So velocity that is going to increase, આ આગળ increase થશે, but pressure is going to decrease from p1 to p2. Okay, and this our steam jet with velocity v3 and p2 that is entering into the moving blade. Our moving blade may enter thase. So when it is entering into moving blade, its direction is going to change, so impulse force is produced, so the velocity is consumed. So velocity now it is decreasing, હવે decrease થશે velocity. So it is decreasing v3 to v4, v3 થી v4 જેટલી decrease થશે, પણ pressure પણ શું થશે, constant જ રહેશે, pressure change નહીં થાય. Pressure તમારું moving blade માં constant રહેશે, p2 નું p2. Okay, so this way the flow is take place. Okay, are you getting this thing? Yes, sir. Okay, now let me see the our graph of our variation of p1 and pressure and velocity. ગ્રાફ માં જોઈએ આપણે કે વેલોસિટી અને પ્રેશર કેવી રીતે વધે છે કે ઘટે છે, બરાબર. So let me understand here again, and let me consider p and v, that is the inlet velocity, and the pressure is decreasing from p to p1 in the first row of nozzle. Okay, pressure નું પહેલા જોઈએ તો પ્રેશર તમારું ડિક્રીઝ થાય છે. કેટલું ડિક્રીઝ થાય છે, p થી p1 જેટલું. તો તમે જો કે જે બ્લુ લાઈન છે ડિક્રીઝ થાય છે, બરાબર. Now what happened in moving blade? હવે moving blade માં pressure નું શું થશે, the pressure is remaining constant in that our moving blade, so the pressure is constant in moving blade. Okay, so p1 નું p1 જ રહ્યું, બરાબર. Now what happened in second nozzle row? Second જે આપણે nozzle row છે એમાં શું થશે, pressure નું, pressure again it is going to decrease, pressure again decrease થશે, કારણ કે nozzle માં તો pressure decrease જ થાય. So pressure decreasing from p1 to p2, so that line is decreasing, એટલા માટે line decrease થયેલી દેખાય છે p1 to p2 જેટલું. Now again what happened into the second row of our moving blade row? તો second row માં શું થાય છે, moving blade ની pressure is remaining constant. So pressure તમારું કેટલું રહેશે એમાં જ્યારે બહાર આવશે ત્યારે p2 નું p2 જેટલું. Getting everybody? Pressure change ની ખબર પડી? Yes, sir. Okay, now what happened to the velocity? હવે velocity નું શું થાય છે એ જોઈએ. તો initial velocity કેટલી હતી, v at the inlet of the nozzle, nozzle ના inlet આગળ, and so that now when it is passing through the nozzle, the velocity is going to increase. So it is v to v1, velocity is going to increase in the nozzle, બરાબર. તો હવે velocity increase થઈ. Now what happened into moving blade? moving blade માં શું થયું, તો moving blade માં તમારી velocity ખર્ચાવાની છે. કેમ, કારણ કે ત્યાં આગળ તમારું impulse force generate થવાનો છે, અને impulse force generate કરવા માટે velocity ખર્ચવી પડે. So that velocity is decreasing from v1 to v2, that is in the moving blade row, first moving blade row. Okay, v1 થી v2 જેટલી decrease થશે. What happened into the next our nozzle row? nozzle row માં શું થશે બોલો જો હવે, velocity નું શું થશે nozzle row માં?
हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. करा दिया. एवरीबॉडी गेटिंग माय वॉइस? ઇન્ક્રીઝ થશે ને સર? हाँ. ઇન્ક્રીઝ. So velocity now it is increasing in the nozzle. કેમ? કારણ કે nozzle છે, nozzle કોઈ દિવસ velocity decrease ના કરે, increase કરે, બરાબર? So velocity is going to increase from V2 to V1, sorry V3, V2 to V3. એટલે V3 ની વેલ્યુ નિયર અબાઉટ કેના જેટલી હોય? V1 જેટલી જ હોય હો. V3 ની વેલ્યુ નિયર અબાઉટ V1 જેટલી જ હોય. ઓકે, અને ફરી પાછું મૂવિંગ બ્લેડ આવે. In moving blade, again the velocity of the steam that is going to decrease because the force is generated. So the velocity is going to decrease from V3 to V4. So this way there is a variation in the our what it is pressure compounding. Everybody getting how the velocity and pressure is going to change? Ma'am, doesn't. Hello. યસ સર. હા Okay. Okay. તો આમાં પણ આપણે શું કર્યું છે? એરેન્જમેન્ટ કર્યું છે. કોનું? નોઝલ રોનું અને મૂવિંગ બ્લેડનું. એવી કેવી રીતે આપણે કર્યું છે એરેન્જમેન્ટ કે જેથી તમારું પ્રેશર આ આગળ ચેન્જ થાય, બરાબર, અને તમને સ્પીડનો કંટ્રોલ કરીએ. તો આ આગળ આપણે પ્રેશર જો કોન્સ્ટન્ટ નથી, ધીરે ધીરે ડિક્રીઝ થાય છે, ધીરે ધીરે ડિક્રીઝ કર્યું છે, એક સાથે ડિક્રીઝ નથી કર્યું. ઓકે, સો વોટ હેપન, જો તમે પ્રેશર એક સાથે આ આગળ હું તમને ખાલી આઈડિયા આપું છું કે તમને આ પ્રેશર કમ્પાઉન્ડિંગ કેવી રીતે તમને સ્પીડ ઘટાડે છે, કંટ્રોલ કેવી રીતે કરે છે એ બતાવું. જો તમે એક જ સાથે પ્રેશર ધારો કે એક જ એંગલ બ્લેડ એક જ રાખો, એક નોઝલ અને એક જ તમારી બ્લેડ, પેલા આગળની જેમ એક જ બ્લેડ, ચલો બરાબર. તો હવે શું, એક જ બ્લેડ એટલે એક જ નોઝલ, તો તમારે બધું જ જે છે પ્રેશર એક જ સાથે તમારે ડિક્રીઝ કરવું પડે. તો તમારું એક જ સાથે ડિક્રીઝ કરો, અહીંથી અહીંથી એક જ સાથે ડિક્રીઝ, તો તમારી વેલોસિટી કેટલી એકદમ વધી જાય, આટલી વધી જાય, બરાબર, એક જ સાથે વધી જાય ને V1. જો પ્રેશર તમે ધીરે ધીરે ડિક્રીઝ કરો તો વેલોસિટી તમારી ધીરે ધીરે, પ્રેશર તમે આટલું પહેલા ડિક્રીઝ કર્યું P1 તો તમારી વેલોસિટી આટલી જ વધી V1 જેટલી. એની જગ્યાએ જો પ્રેશર એક જ સાથે તમે આગળ ડિક્રીઝ કરી દીધું હોત તો તમારી વેલોસિટી પણ એક જ સાથે વધી ગઈ હોત. જો વેલોસિટી V1 એક સાથે વધી જાત તો તમારું VB વધી જાત, અને જો VB વધી જાત તો સ્પીડ વધી જાત. ઓકે, એટલે તમારી સ્પીડ પાછી કંટ્રોલ ના થાત. એટલા માટે તમે પ્રેશરને શું કર્યું? એક સાથે નહીં ડિક્રીઝ કર્યું, એક સાથે ડિક્રીઝ ના કર્યું, પણ આપણે શું કર્યું? P માંથી પહેલા P1 પર ગયા અને P1 માંથી આપણે શેમાં ગયા? P2 માં, બરાબર. એટલે ધીરે ધીરે ડિક્રીઝ કર્યું પ્રેશર. એક સાથે પ્રેશર ડિક્રીઝ કર્યું હોત તો તમારે okay, everybody getting my voice? Hello, everybody getting my યસ voice? સર. Yes, sir. યસ સર. Okay, can you see the PPT on screen? દેખાય છે ને PPT? હા Yes, sir. સર. ઓકે, જો પ્રેશર આપણે એક જ સામટું બધું ડિક્રીઝ કરી દીધું હોત ને તો આપણી વેલોસિટી એકદમ વધી જાત V1. એની જગ્યાએ શું કર્યું? આપણે પ્રેશર ધીરે ધીરે વધાર્યું, જેથી પેલી V1 વેલોસિટી છે ધીરે ધીરે વધી, એક સાથે ના વધી. એટલા માટે તમારું VB પણ ધીરે ધીરે વધ્યું, એટલે તમે સ્પીડ તમે કંટ્રોલ કરી ધીરે ધીરે. ઓકે, સો ધીસ વે ધ વોટ ઇઝ ધીસ વેલોસિટી સ્પીડ ઇઝ કંટ્રોલ બાય ધ પ્રેશર કમ્પાઉન્ડિંગ. ગેટિંગ? સો લેટ વી નેક્સ્ટ પ્રેશર વેલોસિટી કમ્પાઉન્ડિંગ. પ્રેશર વેલોસિટી કમ્પાઉન્ડિંગ જોઈએ કે એમાં શું છે. ઓકે, in this what is this our combination of these two. એમાં આપણે શું છે? બંનેનું કોમ્બિનેશન છે. શેનું શેનું? that is our pressure compounding and velocity compounding. So it is given the name combined compounding અથવા તો combination of compounding, બરાબર. So let me first see the arrangement. એનું arrangement પહેલા જોઈ લઈએ, બરાબર. તો પહેલા આપણે વેલોસિટી કમ્પાઉન્ડિંગ જોઈન કરીએ અને પછી એમાં પ્રેશર કમ્પાઉન્ડિંગ જોઈન કરીએ.
તો ભાઈ વેલોસિટી કમ્પાઉન્ડિંગમાં આપણે જોઈન્ટ કરીએ છીએ, બરાબર? ધ્યાન રાખજો કેવી રીતે કન્સ્ટ્રક્શન. તમને મેં સમજાવ્યું છે કે વેલોસિટી કમ્પાઉન્ડિંગમાં કેવું કેવું જોઈન્ટ કરવાનું હોય, શું શું વસ્તુ આવે વન બાય વન. સો ફર્સ્ટ નોઝલ રો, બરાબર? ચલો નોઝલ રો પછી શું આવે? નોઝલ રો પછી શું આવશે? બ્લેડ, કઈ બ્લેડ? ફિક્સ કે મૂવિંગ? મૂવિંગ બ્લેડ, Moving. મૂવિંગ. મૂવિંગ. સો ધેન આફ્ટર મૂવિંગ બ્લેડ. પછી મૂવિંગ બ્લેડ પછી વેલોસિટી કમ્પાઉન્ડિંગ માટે. નોઝલ રો, Fixed blade. વેલોસિટી કમ્પાઉન્ડિંગ માટે Fixed ફિક્સ બ્લેડ. ફિક્સ બ્લેડ પછી moving blade. મૂવિંગ બ્લેડ. હવે પાછું આપણે શું કરવાનું? Nozzle. પાછું Nozzle. હવે Nozzle નોઝલ રો. મૂકવાનું. ઓકે, હવે આ આગળ હવે કોઈક એવું કહે કે આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ આવું ને આવું, કે ભાઈ આ આગળ કન્ટિન્યુ કેવું કે આ આગળ ફરી પાછું તમારું આ આગળ ફિક્સ બ્લેડ, ફરી પાછું આ આગળ મૂવિંગ બ્લેડ, ફરી પાછું આ ફિક્સ બ્લેડ, ફરી પાછું મૂવિંગ બ્લેડ. તો આ શું થઈ ગયું? ખાલી વેલોસિટી કમ્પાઉન્ડિંગ થયું. આ તો ખાલી વેલોસિટી કમ્પાઉન્ડિંગ થયું. હવે જો તમારે પ્રેશર કમ્પાઉન્ડિંગ બનાવી દેવું હોય આખાનું, તો તમારે શું કરવાનું? આ જે તમારી આગળ ફિક્સ બ્લેડ નહીં વાપરવાની. હવે ફિક્સ બ્લેડ નહીં વાપરવાની. હવે શું વાપરવાનું? ધેટ ઇઝ નોઝલ રો. ઓકે, અને નોઝલ રો ફરી પાછું તમારે રિપીટ કરવાનું. મૂવિંગ બ્લેડ ફરી પાછું રિપીટ કરવાનું. ફિક્સ બ્લેડ ફરી પાછું રિપીટ કરવાનું. મૂવિંગ બ્લેડ. હા, પણ નોઝલ આપણે મૂવિંગ બ્લેડ પરથી નોઝલમાં પાણી ફરીથી ભેગું થશે તો ઓટોમેટિક સર વેલોસિટી ડિક્રીઝ થઈ જશે ને સર? હા, વેલોસિટી ડિક્રીઝ થઈ જશે, પણ આપણને પ્રેશર કમ્પાઉન્ડિંગ થી એક ફાયદો મળે છે. હું ફાયદો તમને છેલ્લે કહું, ઓકે સર. બરાબર? એટલે આ અરેન્જમેન્ટ શું થઈ ગઈ તમારી કહેવાય? પ્રેશર વેલોસિટી કમ્પાઉન્ડિંગ, અધરવાઇઝ વેલોસિટી પ્રેશર કમ્પાઉન્ડિંગ. વેલોસિટી પ્રેશર કમ્પાઉન્ડિંગ એટલે કમ્બાઈન થઈ ગયું. હવે હજુ આ તમારા કેટલા સ્ટેજ છે આગળ મૂક્યા? મેં કેટલા સ્ટેજ મૂક્યા છે આગળ? આગળ કેટલા સ્ટેજ બતાવ્યા છે મેં? Let me clear. So this is the single stage. This is the one stage. One stage હવે પ્રેશર વેલોસિટી પ્રેશર કમ્પાઉન્ડિંગ એટલે કમ્બાઇનમાં શું આવે? એક નોઝલ રો આવે, પછી મૂવિંગ બ્લેડ આવે, ફિક્સ આવે અને ફરી મૂવિંગ આવે. તો આખું શું બને? વન સ્ટેજ. ધીસ ટોટલ બીકમ્સ વન સ્ટેજ. તો એવા કેટલા સ્ટેજ છે આગળ? બે સ્ટેજ છે. તો તમારે બે કરતા વધારે એડ કરવા હોય તો થાય કે હજુ ફરી પાછી નોઝલ, ફરી પાછી મૂવિંગ બ્લેડ, ફરી પાછી સેકન્ડ ફિક્સ બ્લેડ, ફરી પાછી નહીં, હજુ એક સ્ટેપ Okay, everybody getting my voice? Yes, sir. Okay. So here in this our combined compounding, how the steam flow is take place, let we see. Okay. This is the arrangement. આ arrangement પહેલા સમજી લેજો કે ભાઈ actually કેવી રીતે joint કરેલા હોય છે આ બધા. So let me clear out that one. So here this is the shaft. આ shaft આપેલો છે. Then this is the turbine disc, otherwise rotor. તો કેટલા રોટર છે આગળ હું ગણી બતાવું. This is the first rotor, second, and this is the third. So 3 rotors is there. And at the top of the rotor means the periphery, કેટલી શું આપેલું છે periphery પર? 2 rows of moving blade. મૂવિંગ બ્લેડ ની બે રો જોઈન્ટ કરેલી હોય છે દરેકમાં. જો બે મૂવિંગ બ્લેડ ની રો જોઈન્ટ કરેલી છે રોટર ઉપર, બરાબર? દરેક ઉપર બબ્બે મૂવિંગ બ્લેડ ની રો એટેચ કરેલી છે. એન્ડ બિટવીન ધ ટુ મૂવિંગ બ્લેડ રો there is a
ફિક્સ બ્લેડ રો, આ બધી ફિક્સ બ્લેડ રો છે, બરાબર. અને ફિક્સ બ્લેડ રો આપણે શેની પર લગાવેલી છે? તમારા કેસિંગ ઉપર, કેસિંગ ઉપર. ઓકે, એન્ડ આફ્ટર ધેટ ધ નોઝલ ઇઝ ધેર. જો આગળ બધી નોઝલ છે, આ નોઝલ સેકન્ડ છે, આ પહેલું ફર્સ્ટ છે, અને આગળ થર્ડ છે, બરાબર. સો હિયર ધ નોઝલ ઇઝ 3, but it is mounted on the diaphragm. It is mounted on the diaphragm. ઓકે, ક્રોસ સેક્શન છે એટલા માટે તમને બધું એક એક જ વસ્તુ દેખાય છે, પણ એક કરતા વધારે હોય રોટરમાં, બરાબર. તો આ જે ફિગર છે એ ફિગરમાં કેટલા સ્ટેજ બતાવ્યા છે? આ જે ફિગર છે એમાં કેટલા સ્ટેજ બતાવેલા છે? 3 સ્ટેજ સર. 3 સ્ટેજ છે આમાં. આમાં 3 સ્ટેજ છે, બરાબર. 3 રોટર છે એટલે 3 સ્ટેજ છે. ઓકે, તો તમારે આમાં જેટલી સ્પીડ કંટ્રોલ કરવી હોય એટલા સ્ટેજ તમે, એટલા રોટર તમે જોઈન્ટ કરી દો એટલે તમારી સ્પીડ કંટ્રોલ થાય. ઓકે, સો લેટ મી સી હાઉ ધ અવર ફ્લો. હા સર આ બધી જે રોટર્સ મૂકેલા છે બ્લેડ અને ફિક્સ બ્લેડના, હા તો એ સર સિંગલ સિંગલ જ એ મલ્ટીપલ ના, ના. હોય, મલ્ટી. એટલે એક રોટરની અંદર 2 રો ના મૂવિંગ બ્લેડ હોય. 2 રો એટલે આ હું તમને ડ્રો કરું છું, તમને જરા સમજ પડે એટલા માટે હું ડ્રો કરું છું. આ 3D વ્યૂ, આ રોટર, બરાબર. આ ધારો કે રોટર છે, બરાબર. આ રોટરનું ક્રોસ સેક્શન, અહીંથી ક્રોસ સેક્શન તમને આપ્યું છે, આ જે બતાવ્યું છે. તો પણ એકચ્યુઅલી શું, આ આગળ 2, એક આ આગળ બ્લેડ હોય, એક આ આગળ બ્લેડ હોય, એક આ આગળ બ્લેડ હોય, એક આ આગળ, એવી રીતે નંબર ઓફ રો આ આગળ હોય, આ આગળ હોય, આ આગળ હોય, આ આગળ હોય. ઓકે, આર યુ ગેટિંગ? એટલે કે રોટરની આખા પેરીફરી પર ચોંટાડેલી હોય બ્લેડો, એક કરતા વધારે બ્લેડો, પણ રો કેટલી રો? 2 રો. આર યુ ગેટિંગ? સર Here in this our whatever this our arrangement, the whatever this our row, moving blade row, that is attached on the periphery of the rotor. રોટરની પેરીફરી પર લગાવેલા હોય છે દરેક રોટરની અંદર. અને કેસિંગની પેરીફરી પર આમ ધારો કે કેસિંગ હોય તો અંદરની સાઈડ, સપોઝ આ કેસિંગ છે, બરાબર. તો એની અંદરની સાઈડ પહેલી ફિક્સ રો, બીજી, ત્રીજી, એવી રીતે એક કરતા વધારે મૂવિંગ બ્લેડ રો હોય. એટલા માટે રો શબ્દ વાપરી છે. એટલા માટે આ જો રો લખેલું છે, કેમ? કારણ કે એક કરતા વધારે છે એટલા માટે આપણે રો શબ્દ વાપરીએ છીએ. રો એટલે હારમાળા, મૂવિંગ બ્લેડની હારમાળા, બરાબર. એટલા માટે રો શબ્દ વાપરીએ છીએ આપણે, કારણ કે એ પેરીફરી પર આખી બધી જગ્યાએ તમને ક્રોસ સેક્શનમાં એક એક દેખાય છે, નોઝલ એક એક દેખાય છે, મૂવિંગ બ્લેડ એક એક દેખાય છે દરેક રોટરમાં, પણ એકચ્યુઅલ કેસમાં એ વધારે છે, એટલે કે ચારે બાજુ છે એમ. બરાબર, સમજ પડી? હેલો. હા સર પડી. હા સર. Okay. Now the how the our flow is take place. Let me see. So whatever this our steam from the boiler that is entering first into the nozzle. Nozzle માં પહેલા enter થશે with velocity V and P, pressure P. And when it is come out from the nozzle, it has the higher velocity V1 and pressure be decreasing. Okay, pressure decrease થઈને P1 બનશે અને velocity increase થઈને V11 બનશે. Okay, then after it is passed into the our first moving blade row where the velocity is consumed into production of this our that rotation. Okay, so velocity decreasing to V2 and pressure is remaining constant. Okay, pressure remaining constant and velocity is decreasing. Now in fixed blade row it is entering, but the velocity and pressure is not going to change. ખાલી જે ડિરેક્શન એની ચેન્જ થઈ અને એન્ટર થશે સેકન્ડ મૂવિંગ બ્લેડમાં, પણ પ્રેશર અને વેલોસિટી ચેન્જ નહીં થાય, બરાબર. કારણ કે ખાલી એ ગાઈડ કરે છે ફિક્સ બ્લેડ, બરાબર, ખાલી ગાઈડ કરે છે. સો ઇન સેકન્ડ રો વોટ હેપન, મૂવિંગ બ્લેડના સેકન્ડ રોમાં ધ વેલોસિટી ઇઝ ડિક્રીઝિંગ and the pressure is remaining constant. Pressure તમારું એ ને જ રહેશે, P1 નું P1, velocity decrease થશે V3 જેટલું. Now in our second row of nozzle, in second row of nozzle when the it is એટલે સેકન્ડ સ્ટેજમાં જાય છે, then after હા. pressure will decrease and velocity will decrease ના સર? શું થાય સેકન્ડ સ્ટેજમાં? pressure will increase and velocity automatically decrease. હા, in second stage mean second stage ક્યાંથી ચાલુ થાય છે? સેકન્ડ રો નોઝલમાંથી, હા બરાબર. અને સેકન્ડ રો નોઝલમાં જે એન્ટર થશે સ્ટીમ એની વેલોસિટી હશે V3
અને પ્રેશર હશે એનું P1. એટલે આના જેટલું પ્રેશર નથી, ઇનિશિયલ જેટલું નથી ભાઈ, એના કરતા અલગ છે. હા, પ્રેશર થોડું ઓછું છે અને વેલોસિટી થોડી વધારે છે, બરાબર. So when it is passing through the nozzle, its velocity is going to now again increase from V3 to V4, and pressure is going to decrease from P1 to P2. Okay, so it is decreasing P1 to P2 and increase in V3 to V4. Okay, now it is entering into the third moving blade row, where it is consume the velocity and produce the rotation, and so that velocity becomes decreasing, so V2, V4, V5, and pressure is remaining constant. Okay, when it is passed into the fixed blade, then it is only the guide the our steam, but the velocity and pressure is remaining constant in age race V5 and V2. And in the fourth moving blade row, when it is going, it is consume the velocity, so produce the rotation, so V5 now becomes the V6 decreasing, and P2 is remaining P2. Pressure is not going to change. Getting everybody? Yes, sir. So let me Yes, see sir. the graph form માં જોઈએ. Above for our pressure, so pressure is P initially, and now it is passing through the nozzle first row, so it is decreasing from P to P1. Okay, then after in the second moving blade row, it is pressure is remaining constant. Okay, throughout fixed blade માં પણ constant રહેશે અને moving blade માં પણ constant રહેશે. Then it is passing into the હેલો second. સર. હા હા. સર બીજું લેક્ચર ચાલુ થઈ ગયું અમારું સર. Okay, so here only this much pressure is now decreasing second row, then again it is remaining constant. Similarly, the velocity is going to first row nozzle increasing, then after it is decreasing in the first row, constant રહેશે fixed load માં, again decrease થશે, again now it is increasing in the second row, again it is decreasing the third row, then after constant, and then after it is decreasing. Okay, so we will discuss this thing in our second session, and this is about our what it is combined pressure combined compounding, otherwise velocity pressure compounding. Okay, so this is up to our this compounding. If you have any doubt, then you can discuss, otherwise just we stop here and close our session. Check with. Hello. हाँ सर No, हाँ sir.